Welcome to Salma's engineering world. Do you know the magic of artificial intelligent world? It has replaced my sound but not me. But nowadays a competition happens between human and AI. Come, let's learn what is AI and benefits of AI. Question for the day. What if the most ordinary tasks you perform daily become a thing of the past? What if instead of you, an unseen force takes over and accomplishes them in half the time and with twice the efficiency? Welcome to the world of artificial intelligence, the unseen force that's gradually reshaping our lives. Take a moment to consider how many tasks you perform on an average day. From making your morning coffee to driving to work, from sorting emails to planning your schedule, each one requires a certain amount of time and effort. Now imagine a world where artificial intelligence can perform these tasks for you. In fact, it's not even a future scenario, it's happening right now. Artificial intelligence, or AI, is becoming increasingly adept at streamlining tasks that previously required significant human effort. AI can brew your coffee just right, taking into account your preferences for temperature and strength. It can sort your emails, separating the important from the trivial, and plan your schedule, taking into account your priorities and preferences. But what does this mean for the human workforce? It's a double-edged sword. On one side, AI can lead to job displacement as tasks previously performed by humans are automated. However, on the other side, AI is also a significant driver of innovation, creating entirely new roles in developing, maintaining, and managing AI systems. In other words, as AI replaces certain jobs, it simultaneously creates new ones. Yet the benefits of AI extend far beyond job automation. From healthcare to education, AI is making strides in various industries, improving the overall quality of life. In healthcare, AI can help diagnose diseases more accurately and quickly, potentially saving lives. In education, AI can provide personalized learning experiences, adapting to each student's individual needs and pace. In summary, artificial intelligence is not merely a tool for efficiency and productivity, it's a force of innovation, driving new opportunities and advancements in various sectors. While it may streamline and automate tasks, leading to job displacement, it also creates new roles and opportunities. Above all, AI is contributing significantly to improving the overall quality of life, from healthcare to education and beyond. So the next time you sip your perfectly brewed morning coffee, remember, it's not just about convenience. It's about the unseen force of artificial intelligence, reshaping our world one task at a time. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനുഷ്യന് പാരയാണോ? പാരയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പാരയാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ, ടെക്നോളജി കൂടിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ? നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സലിൻ്റെ അനലൈസിങ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കതിന് ChatGPT അഥവാ ഓപ്പൺ AI എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംഭവം ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് എന്താ, ഡേ ടു ഡേ വർക്ക്, റിസർച്ച്, ക്ലയൻറ്റ്, കോഡിങ് ഒരു കുന്തം അറിയാത്തവർക്ക് വരെ കോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രോംപ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മെനി ഓഫ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സലിൻ്റെ അനലൈസിങ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ടാബ്ലൂ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കിത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട് നോളജ് അറിയാത്തവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വളരെ അധികം രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.